Oh. It's so funny. Now it has this voice, right? This meeting. Yeah, I'm so glad that it is there, because it we have lost over the years some recordings, Okay, but before they didn't have this. Yeah, right. And right? so you forget that it's not recording, and then I have lost whole satsangs like that. And now at least every time you shut it off, it says it's been shut off, or it's on. Yeah. Yes. Wonderful. Ok. Então tá falando com o Shuddha que antes não tinha essa vozinha falando que tá gravando. Aí ele tá falando que é ótimo, que aí não perde mais satsangs. I'm just translate to them what we were talking, Shuddha. Yes, yes. So we have approached the half-year mark, huh? June 1st. Wow. So 6 months already starting now. Years. Yeah. E o Shuddha tá falando que então a gente tá no meio do ano, né? Daqui para frente 6 meses e já estamos no final do ano de novo. Good, good. For me, it's not such a good news, Shuddha. It's quite cold here sometimes. I have to find a way to be in Brazil in this winter. Yes, when December and January, I want to be in Brazil or in India. Yes, so when will you be able to go to? Well, but you're all right now. You don't want to go to Brazil now. You just you want to go. You want to go there after. The COVID. It's all okay to go there, right? Brazil. Yeah, it's quite complicated, but I need to visit my parents. I miss them. Yeah, and they're doing all right. Are they doing okay? Yeah, thanks God. They already took the vaccine. They are doing fine. Yeah. Good, good. And we have Skype and Zoom and WhatsApp, right? So yes. I want to hug them. Eu tô falando com o Shuri que eu quero ir, que eu quero visitar meus pais, eu quero abraçá-los. Eu falo todo dia pelo Zoom, pelo WhatsApp, mas eu quero abraçar aqueles dois pequenos. Yes, you can connect with the eyes, you can connect with the ears, and you can connect with the mind, you can connect with the thoughts. The only thing that you do not connect with is skin, like the hug, the sensation of touch. But otherwise, all the connections are there on Zoom, are they not? Exactly, which is good for disattachment, right, Shuddha? Yeah, right. But in some ways, so let's focus on this. It's good for disattachment. Aí o Shuddha tá falando que pode conectar de várias formas, com a mente, com a fala, mas não tem como conectar com a pele. Aí eu falei com ele, brinquei com ele, que é bom porque aí pratica o desapego, né? Yeah, when you really look at it, of the 5 sensations that we have, the 5 senses, you see, the touch, the taste, and the smell, and the eyes and the ears, you see, the sound. So on Zoom, and we are connecting with the 2 most important sensory organs, these eyes and the ears. You see the sound, and the touch part and the smell part is far away, but you see, through the eyes and the words, you can touch a person much more than the physical touch. The physical touch. That's true. Então, o Shuddha está falando que pelo Zoom a gente pode... a gente não usa todos os sentidos, que são o olfato, a audição, o tato. Qual que eu estou perdendo aí? Falei só 3. o paladar, né? E qual que é o outro que eu estou perdendo aí? Olfato, audição, tato. Because a person can be... You can be living with a person...
You can be living in the same room with a person, and you're, but it's, you can be touching, you have the ability to touch that person all the time, but the real human touch is through the advanced nature of a human being, and the developed nature of a human being is through the mind and the words and through the feelings that are connected through the words, you see. Ele está falando que a forma do ser humano avançado tocar outra pessoa é através da mente, da fala e dos sentimentos. Então, que pelo Zoom a gente não usa apenas o tato. Yeah, so the connection with a human being is very subtle, it's not just the touch. Yes, you meet and then you say you hug, and then that's about it, and you think you're there, but it is human beings develop very strong bonds through their ability to communicate with each other, you see. E aí o ser humano, ele tem uma conexão muito forte, ele cria esse vínculo através da comunicação um com o outro, né? In the old days, before the days of the cell phones and the internet and the fast messaging, human beings used to write each other letters, you see, and those letters is a very special way of communicating with another human being, you see. E aí o Shuddha está falando que nos tempos antigos não tinha internet, não tinha essa conexão, era tudo comunicação pelas cartas, né? E que era uma forma muito especial de comunicação entre os seres humanos. I was 16 years old when I left my home and my family in East Africa to go study medicine in India, you see. And it wasn't until I became a doctor that I was able to see my parents and my brothers and sisters, you see. So the only way I communicated with them was to write very extensive letters, to them, back and forth letters. Mas Shuddha está compartilhando que ele tinha 16 anos quando ele saiu de casa do leste da África e foi estudar medicina, foi estudar na Índia. E aí ele só tinha como comunicar com os pais deles através de cartas longas, e que ele só conseguiu visitar os pais depois que ele se tornou médico. So when you really start thinking about the connection with a human being, you see, it has much more to do with the mind than the physical nearness, you see. You can be with a human being, but you're so far away. You can be in the same family, you see him or her all the time, but you may be so far away from him or her, you see. So it's E aí o Shuddha está falando que a forma de conectar com outra pessoa é realmente pela mente, né? Que às vezes você pode estar ali do lado de alguém e estar tão distante dele, né? Então, há outras formas de conexão. Well, good. And it's good to see our dear Isabel. I'm seeing her again after a break. So, my dear, it's good to see you, Isabel. Falando que é muito bom te ver, Isabel, depois de um intervalo, de um tempinho, muito bom te ver. So in fact, it's good to see all of you, and the Shuddhatma, the pure soul, Bhagwan within each one of you. The pure soul Bhagwan within each one of you, the pure soul Lord within each one of you. Então, na verdade, é muito bom ver todos vocês, ver a alma pura em cada de todos vocês. Isabel, are you a Mahatma now? You have received the online Gnani or not yet? Isabel? Isabel, você agora é uma Mahatma? Já recebeu o Gnani online ou ainda não? Em novembro.
November? In Isso. November, she got the Gnani. So welcome to the world of the blissful ones, the ones who have been exactly separated from all the pains of the world, you see, from all the pains of the world, you see. Então, bem-vinda, né, àqueles que têm a separação de todas as dores, sofrimentos do mundo. The pain, the connection with the pain, whether it is mental, physical, or verbal, mental, physical, or verbal, the connection with the pain is through the lack of light, you see. Então, a conexão com a dor, ela é através da mente, fala e corpo, e é pela ausência da luz. And once the light arises, then the connection drops, you see. When in the exact light, you are aware that, yes, I am with this lady who is identified in the world as Isabel, but I am separate from her, you see. I'm separate from her. Então, quando tem a luz, essa conexão com o sofrimento, com a dor, ela acaba. Eu vejo a Isabel, mas eu sou completamente separada dela. So, and we see Shara, Jai Sachidanand, Shara, Jai Sachidanand. Shara. Yes, Jai Sachidanand, yes. Isabel, do you feel like saying or singing or reciting the three mantra, Isabel? Isabel, você quer cantar ou recitar o Trimantra? Shuddha would like to put me as a co-host to help to put people on silence. Oh, yes, let me do that. Okay, so participant, and I will. Eu perguntei para ele se ele quer me pôr de co-host, que eu ajudo a silenciar o Okay, all right, okay. Or you are the co-host now. All right, Marcia. So, Isabel, would you like to recite? You can just read the three mantra if you want to, or you can sing, whatever your choice. Então, Isabel, você quer cantar ou recitar o Trimantra? Qualquer coisa que você queira escolher. Acho que hoje não, Shuddha, hoje eu acho que eu não consigo ainda. E quer só recitar? Só falar? Ler? Acho que não. Acho que eu não estou preparada ainda. All right, do you have the Charan Vidhi with you or not yet? Você tem o Charan Vidhi com você ou ainda não? Tenho. She said she has. Okay, so if you don't want to do the three mantra, you can do the prayer to the pure soul in Portuguese. Então, se você não quer fazer o Trimantra, ler o Trimantra, você pode fazer a oração da alma pura em português. Tá. Eu só tenho que achar, então, o meu Charan Vidhi, porque tá lá na minha estante ali, e eu não peguei ele antes. She said that she needs to get her Charan Vidhi, it's on her shelf. Okay, all right. Next time we will take you next time. All right, Eliane, let's take Eliane. Let us have you sing the three mantra or recite the three mantra. I prefer to recite. Recite. All right. Recite. Namo Vitaragai, Namo Arihantanan, Namo Siddhahanan, Namo Ayarianan, Namo Uvasayanan, Namo Loe Sava Sarvan, Esopancha Namukaru, Sava Pava Paranshano, Mangalanam Shasavesim, Padamanan Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai. O Namo Ha Shivai. Jai Sachidanand. Wonderful, wonderful. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right, yeah. All right, so we will have Marlucy's recite. Marlucy will either sing the three mantra or recite the three mantra. Marlucy, Shuddhatma Bhagwan.
Jai Satidana Shuddha. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Satidana. Mhm. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vazayaram. Namo Loye Savasauram. É só pancha namukaro. Savapavapanarjano. Mangalam Chacha Vestim. Pandama Vai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai. O Namah Shivai. Jai Satidana. Thank you. Thank you, Marlose. Maria Dulce, I would like for you to recite the prayer to the pure soul. Yes. Maria? Maria Dulce, você pode ler para a gente a oração da alma pura? Posso sim, estão me ouvindo? Sim. Não estou nem achando aqui, estou nervosa, minha gente, só um minutinho. Take your time, take your time. Yeah, no problem, no hurry. You know, we are all together. As we are in front of each other, we are continuing with our darshan. You see? Yeah. Então, leva o seu tempo, né, procure, enquanto isso a gente vai vendo e fazendo o darshan. Achei já. Ok. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependida por esses erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, e conceda energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça, que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja a união contigo. Que eu permaneça imerso em ti, em unidade contigo. Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. Thank you. Thank you. Yes, wonderful. You see, have you ever wondered why we do not say just Ama instead of Alma Pura? You see, why don't we just say Ama? Everybody's an Ama. Why don't we say Ama instead of Alma Pura? You know? Por que a gente não fala somente almas e ao invés de falar alma pura, se todo mundo é alma? And the answer given by our Gnani Purush Dadashri is very simple. He says, Ama is the entire world, all the human beings around you, everyone are Ama. And they believe that their Ama has done bad things, their Ama has done good things. You see, when they believe, they are suffering under the weight of what they have done. You see what has happened. Então, o Dadashri dá uma resposta muito exata, que ele fala que as pessoas no mundo, elas acreditam que elas são alma, mas elas são alma que fazem as coisas boas e coisas ruins. Whereas Alma Pura, Shuddhatma, you see, Shuddhatma is absolutely separate and not associated with the mind, speech, and body. The pure
soul. Alma Pura signifies the purity. You see, the pure one, you see, separate from the mind, speech, and body. You see? Então, a alma pura quer dizer que nós somos, que a alma pura ela é separada da mente, fala e corpo. Ela não mistura com a mente, fala e corpo. You see, the ama is covered up. It's covered up with this sense that I am this body, I also Isabel, also Shara. You see, the ama. You see, whereas the Alma Pura says, I am not Shara, I am not Isabel, I am pure, I am absolutely pure. You see? Então, a alma, ela é coberta, né? Ela está em volta, coberta por essa mente, fala e corpo. Enquanto a alma pura, ela separa, ela sabe que eu não sou essa mente, fala e corpo. Not only that, Citou os nomes. you know, all the religions, you know, people, whether they are Christians or whether they are Muslims or Hindus or all the other religion, people, they say, oh, my soul has sinned. My soul, I have sinned, so my soul is somehow affected, you see. My soul is affected, you know. Então, todas as religiões, sejam islâmicos, os hindus, os católicos, todas as religiões, as pessoas acreditam que, a minha alma cometeu um pecado. Eu cometi um pecado, a minha alma cometeu um pecado. Whereas Alma Pura, what it signifies is that we have become completely unaffected. We have attained a state in which nothing that happens to this mind, nothing that has happened to this mind, to this body, or through these words has anything to do with who I am. This is, and therefore, this separation means all the sins have gone. All sins are over. We are absolutely sinless. Alma Pura is sinless, without sin. You see? Então, o que acontece? Que a alma pura... Deixa eu só aqui. Que a alma pura, você é completamente separado. Shuddha, sorry, I got lost. I'm so sorry. It was so important. Just repeat a little bit the beginning and I will get my thread. Yes. Sorry. Yes. You know, the word pure soul, also Alma Pura, is not just a combination of pure soul words. You see, it is not just a phrase. It's just not a combination of two words. It is a completely separated state in which you have become free from anything that has happened to this mind, good or bad, anything that has happened to this body, good or bad, anything that has happened to these words, good or bad. So you have become, as a pure soul, you have become completely sinless. All sins are gone. Sins are gone, you see. Yeah. Então, como alma pura, nós somos completamente separados dessa mente, fala e corpo. E seja qualquer coisa boa ou ruim que aconteça com esse complexo, nós somos completamente separados. A alma pura, ela é completamente sem pecado. Ela é a alma pura, não é somente uma combinação dessas duas palavras, mas ela é completamente separada do complexo, mente, fala e corpo. So the day you entered the self, the day you said you entered the self, S capital, the Alma Pura, the day you affirmed, the day you said, Eu sou Alma Pura, you see, something amazing happened. You became completely free from the sin
or merit complex, the good bad complex, you see. Can I say the good or bad karma, the merit or merit karma, or would be different? You became completely free from any sense of the doer or the sufferer, you see. Então, no momento que você se torna alma pura, você se torna completamente livre desse sentido do pecado, do sentido de karma de mérito ou karma de demérito, porque você não é essa mente fala e corpo. Not only the karma, the doer, I'm doing. Senso de fazedor. Karma effect, you see, you cannot say merit karma. Doing good is nobody can do good. In fact, it happens, you see. Então, ninguém pode fazer o bem. De fato, ele apenas acontece. If it ele happens, é um efeito. It affects, you see, if you say something, if you use good and beautiful words for someone, you see, it is an error to say, I said nice things to her, you see. It is not under your control to say good things to anyone or to say bad things to anyone. The belief that I am speaking is the wrong belief, you see. Então, falar coisa boa para alguém ou falar algo ruim para alguém não está no seu controle. Acreditar que você é o fazedor é errado, porque são efeitos. You see, if I believed that I am speaking, then you see, then so that is to ignore so many evidences that are necessary for this tongue inside to move in a very specific manner in coordination with the thoughts that are coming and in coordination with the intentions that are being conveyed. Who am I in all of this, you see? Então, acreditar que eu estou falando é uma certa... How did you say to believe that you were speaking? It's a mistake? Did you say mistake? What was the word that you used? Shuddha was not mistake. If I say I am speaking, then this means if I believe. This means, yes, for the world it appears that I am speaking. People who are ignorant, people do not know this beautiful, magnificent science of the non-self complex, you see, and the interactions of human beings. People will say, oh, Shuddha is speaking, Marcia is speaking, and all of these people in Zoom are listening, you see. But that is only like the tip of the iceberg, is it not? Então, para as pessoas do mundo, né, as pessoas lá de fora, vendo a gente aqui na satsang, elas podem falar, o Shuddha está falando, a Marcia está falando, mas isso é só a pontinha do iceberg, porque, na verdade, o que ele tinha falado anteriormente, traduzindo, é que quando a gente acredita que está falando, na verdade, são várias evidências que se juntam, né, para poder ocorrer a fala. Então, é o ar, são as cordas vocais, tem várias evidências ali. E acreditar que você é o fazedor que você está falando, não... If I say that I'm speaking, that totally ignores countless evidences that are actually necessary for this speech to come out in front of you. Evidences of the mind, your evidences, all of you listening. You see, evidences of the intention, evidences of the movement of the tongue, evidences of the air going in and out, evidences of the brain signals. There are, countless evidences, you see, that are not, and yet there is, if I am speaking is the owner called the ego, you see, this, so which is correct? Is the ego right, or are these evidences right? Então, acreditar, né, que eu estou falando é ignorar todas as evidências complexas que precisam se juntar para que ocorra a fala, que é
o ar, a coordenação da mente com a fala, com a intenção e até com vocês aí presentes também, né? Todos têm que estar presentes para que aconteça essa fala do Shuddha. Yeah, you see, this cannot be understood until the absolute grace. There are two types of grace. Grace that is unknown, you see, that is continuously happening, like for every human being, you see. Every human being, grace is happening, you see. Para todos os seres humanos, a graça, ela está ali, ela está acontecendo. E eu esqueci de traduzir o finalzinho que ele falou anteriormente, que é o seguinte: então, na verdade, quando você acredita que você está falando, isso é o ego. E quem que está correto? É o ego ou as evidências? Sorry, Shuddha, I forgot to translate the last sentence, so I just did it now too. See this, you know, when a human being walks in the dark, in it's pitch dark, you can't see anything, you see. Sorry, I did not understand what you said, Shuddha. When a human being, say you're walking in the night, in the dark, there is no light, you see. Okay. All right. And you take a step, you see. You take a step and the earth or the ground holds you, you see. You see, the ground holds you so you don't fall down, you see. Então, vamos supor que você está andando no escuro e aí você dá um passo e a terra, o chão, ele te segura para que você caminhe. So that next step that you take is grace. Então, esse próximo passo que você dá é uma bênção. You cannot see, and yet it is there. The earth is there to support you, you see. Então, você não pode ver, mas a terra está ali para te dar o suporte. This beautiful air that goes in our body and nourishes our body, you see. You see, is it nourishing our body or is it nourishing this body? It's nourishing this body so that you can move about, talk, think, feel, act, right? Então, esse ar que está aí, que nos nutre, ele que nos permite pensar, caminhar, respirar. You see, that is grace, right? This air that comes in naturally, you know, purified, and then the air that goes out is the impure air that is not not needed by the body. All of these functions are happening. What is it? It is called grace, unknown grace, right? Unknown grace. Então, esse ar que entra e que permite que a gente faça todas as atividades, tudo isso é conhecido como uma graça desconhecida, né? A gente fala que é uma graça desconhecida. You know, it is only when oxygen is not available to you. The oxygen is not what, Shuddha? Not available to you, you see. Okay. And when air is not available to you, that you recognize the value of this air and oxygen, right? Então, se esse oxigênio não está disponível aí para você, você vai reconhecer a importância desse oxigênio. So shall we call it the silent grace? That is the silent grace that is there for all the human beings. All the human beings, there is a silent grace, right? Então, a gente chama isso de bem-aventurança silenciosa, e ela está presente para todos os seres humanos, todos os seres vivos. What was this? There's the silent grace, and then there is the active grace. The active grace, silent grace is for all the human beings. The active grace is through the awakened one. You see, the awakened one. If you meet an awakened one, he makes you aware of the profound and the magnificent light that is within you only, you see, that you are the light, and in that light you begin
to see who this Marcia is, or who this Isabel is, or Margarita is, you see, or Marlucy is, you see. That's the active grace. One is the silent grace that is common to all human beings, and then the other one is the active grace of the Gnani, you see. Então, tem duas graças, né? Duas graças que seria a graça silenciosa e a graça ativa. E a graça ativa, ela acontece através daquele que está desperto, que é a luz, e que você vai sentir a presença da luz nessas pessoas ali que estão despertas. E que o Shuddha diz que é através da graça do Gnani. It is the active grace of the Gnani that allows you to understand the beauty of these two words, Alma Pura. Not just Alma, but Alma Pura. E é através dessa graça ativa, maravilhosa do Gnani que a gente pode compreender o que é essas duas palavras, alma pura, não somente alma, mas alma pura. Yeah, and what is the active grace? The active grace is the exact separation, the exact freedom from everything that is associated with pain. You see, ultimately pain and difficulties, you see. You might be young now with a young, healthy body, but that's not forever, you see. Então, essa graça ativa é exatamente essa separação de toda dor e sofrimento. Você pode estar jovem hoje, forte, mas isso é sempre. So the active grace of the Gnani gives you the exact understanding of the word Ama Pura, not just Ama. Amas are all, everyone is an Ama, everybody is an Ama, but they are the Amas who are suffering from this illusion that I have done something terrible in this life, or I have sinned, or I have, I still need to do something better. I need to get out of this, and I need to stop doing this, and I need to do this, and etc. It just goes on and on, no end to it, right? E aí, através dessa graça ativa maravilhosa do Gnani, é que a gente se torna, tem essa alma pura, né? A gente tem a separação da alma pura, porque a alma, todas as pessoas têm a alma, mas eles estão presos aí nesse sentimento de eu tenho que fazer melhor, ou eu sou um pecador, eu tenho que melhorar, eu fiz isso errado, eu estou fazendo isso, eu tenho aquilo mais para ser feito. Alma Pura is asang. Asang means not associated with anything. Not associated with anything. You tell me what the Alma Pura is associated with. Is it, and the answer comes nothing. Nothing freedom. That is, yes? Freedom could be freedom, Shuddha? No. The freedom is freedom is the result. Association I'm talking about, okay? Alma Pura is not associated with anything, you see? E aí o Shuddha está falando que a alma pura, ela não tem associação com nada, né? Ela quer dizer a sangue quer dizer que não tem associação com absolutamente nada. Ela not não associated with anything. Ela não se associa com nada. Anything of this universe. You cannot find anything that the Alma Pura is associated with. You see, nothing. Nothing that has happened, nothing that will happen, nothing that is happening is the Alma Pura has any connection, and that is who you and I have become. This is who you and I are, you see. Então, a alma pura, ela não tem associação com absolutamente nada desse universo. Então, ela é exatamente o que eu e vocês, ele disse, nós nos tornamos, alma pura. Yeah, I am alipta. Alipta, I am asang, I am alipta. I cannot be smeared, I cannot be tainted, I cannot be affected. Nothing affects me. Nothing
affects me, you see. Então, eu sou alipta, eu sou atsang. Alipta quer dizer que nada me afeta, nada me afeta. Nothing affects me, you see. This is the beauty of the Alma Pura, you see. So it is not just enough to say that I am an Alma. We say I am Alma Pura, and not only that, this is needed. Also, Alma Pura is needed for the application of the vision as and of the self, you see. Então, você não diz eu sou alma, você diz eu sou alma pura, eu sou alma pura. E isso é necessário para a aplicação da visão do ser. Yeah, this vision has to be applied, and the application moves you in the eternally blissful space that is free from all pains of the world. No pain touches you. No pain touches you. Mental, physical, verbal doesn't touch you. Então, essa aplicação de eu sou alma pura, ela é necessária porque nenhuma dor, nenhum sofrimento vai tocar você. Is anybody suffering? Joni, tell me, are you free from all of the problems of Joni or are you not? Então, Johnny, fala pra gente, você está livre de todos os problemas do Johnny ou não está? I am pure soul. I'm free of the 5-1 Johnny. Absolutely. And do you have, yeah, beautiful. And are you, okay, go on. Yes, He sorry. needs to translate, sorry, Shuddha. Eu, como Johnny, eu tô livre. Eu, como alma pura, tô livre do arquivo 1, que é o Johnny. Dos problemas do arquivo 1, que é o Johnny. And when the problems of Johnny come, what are you supposed to do? Stay in the 5 agnas. Então, o Absolutely. Shuddha perguntou para ele, quando os problemas do Johnny aparecem, o que é que você deve fazer? E ele respondeu, permanecer nas 5 agnas. Yes, and which specific agna, when a very serious problem comes, which agna will be most important? Então, quando um problema muito sério surge, qual que é a agna mais importante? I must see the dual vision. In the relative point, I'm Johnny, but in the real point, I'm pure soul. Absolutely. So any one of the agnas is enough. Shuddha, sorry, he needs to translate. Sorry. Please say it in Portuguese, please. Okay. Então, do ponto, eu tenho que ver na visão dual que a gente fala, do ponto de vista relativo, eu sou Johnny, a primeira agna, a segunda agna, do ponto de vista real, eu sou alma pura. And who is going to take care of the problems of Johnny if they come? Quem vai cuidar dos problemas do Johnny quando eles aparecem? The Avastit Shakti is going to handle because I'm not the doer. Absolutely. Traduz, Johnny, please. The Avastit vai cuidar dos problemas porque eu não sou o fazedor. Beautiful. You see, this is so simple. Absolutely simple. You see. Lindo, isso é tão simples. Yes. Do you have any worries, Johnny? If I have uma preocupação? And do you have any worries? No. When the worries come, I must keep the separation. Absolutely. I must not stay. I must not be absorbed in the situation. I must separate. Traduz, Johnny, por favor. Que quando os problemas surgem, eu tenho que manter a separação. Eu não posso ficar absorto na situação. Eu tenho que lembrar das agnas e separar. Good. And yeah, and when a very difficult file comes, then what do you have to do? E quando arquivo difícil surge, o que você deve fazer? Let me translate. Sorry. I must settle the agna 4. I must settle the file with equanimity. Traduz, por favor. And how do you settle? Go on, sorry, go on. E quando um arquivo difícil surge, eu preciso aplicar a agna 4, que é encerrar o arquivo com equanimidade.
And how do you remain in equanimity? E como você permanece com equanimidade, na equanimidade? I think all the agnas can solve the problem, because one agna remembers the other, and because when you remember agna 1 and 2, you remember agna 3, and then you will try to settle the file that is agna 4. Traduz, por favor, Johnny. Então, quando você lembra de uma agna, você vai acabar lembrando das outras, porque se você lembra do ponto de vista real e relativo, você faz a separação. Daí você vai lembrar que você não é o fazedor, Vyavastiti é o fazedor. E daí você vai tentar encerrar o arquivo com equanimidade. Wonderful. You see, this is how simple it is. You see, this is how simple it is through the grace. This is called active grace. You see, this is collective grace. Então, para vocês verem como é lindo e simples, né? Isso é chamado da graça ativa. This is beyond, Joni's needs of oxygen or food or water or shelter or, all of those things will be supplied by scientific circumstantial evidences, you see. Então, o Johnny, ele pode precisar de ar, comida, abrigo, tudo isso vai ser suprido para o Johnny através das evidências científicas circunstanciais. So with this, in this Agna vision, this is called Agna vision, you see, vision of the Agnas, there is no place for ego or intellect. There is no sense of I have to do anything, or there is no sense of I am the one, I'm something, you see. There is no one to claim I am somebody, you see. Então, através dessas agnas, né, não tem esse senso de eu sou fazedor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. And this allows you to see the self in the other human being too. You see, this is if this is so easy and so blissful for me, let this be the case for the other fellow human being too. Let this happen for the other human being too, you see. Então, isso é tão bom porque isso permite com que eu veja as outras pessoas também como alma pura. E se isso é tão belo e tão simples para mim, deixa eu permitir que isso também seja para as outras pessoas. Shara, you understand, my dear? Do you understand what Joni is saying? It's so beautiful, is it not? Shara, você compreende o que o Johnny disse? É ou não é lindo? You need to unmute. Oh, yeah, say something, Shara. Shara, você precisa te tirar do silencioso. Diga alguma coisa. Am I pronouncing it right or wrong? Chara or Chara? Ele está pronunciando o seu nome certo? É Chara mesmo, eu compreendo. É muito bonito. Any worries? It's that she understands and it's very beautiful. Yeah, Shara. Any worries? Is any worries for Shara? Alguma preocupação para Shara? Shara. Não, Shuddha. Por enquanto, não. Wonderful. And if the worries come, they come and they just disappear in no time, you see. As soon as the agnas come in, the worries go away, you see. E quando a preocupação vem, assim que a agna surge, as preocupações vão embora. Yeah. Com certeza. Yes, our Dadashri has said that if if after taking this Gnan of mine, after taking this Gnan Vidhi of mine, if you have one worry, you can sue me for $100,000. O Dadashri dizia que depois desse Gnan, se você tiver uma preocupação, você pode processá-lo por $1 milhão.
And this, this is what every Mahatma is experiences. Every Mahatma, because the knowledge of scientific circumstantial evidence takes away all the worries, you see. E isso acontece para todos os Mahatmas, porque as evidências científicas circunstanciais, elas levam todas as preocupações. It not only takes away your own worries, of course, but it also takes away the worries of those who are around you. You are not worried about your mama, or papa, or sister, or you're not worried about anyone, you see. E aí, tira não somente as suas preocupações, mas como também tira as preocupações que você tem com a sua mamãe, com seu papai, com sua irmã, com todas as pessoas ao seu redor. Yeah, so it's really amazing, and this here, we are even going one more step further. We are not only saying Alma Pura, we are Alma Pura, but we are also saying Alma Pura Deus, Shuddhatma Bhagwan, you see, Alma Pura Deus. So nice to speak in Portuguese, Shuddha. Should improve more and more the Portuguese language. If by being with you, I have to get a little bit of color, So let me translate. O Shuddha está falando que não somente você vai falar eu sou alma pura, mas você vai falar eu sou alma pura Deus. Deus é Bhagwan. Yeah, this is exactly the prayer that Maria Dulce recited just a while ago, Então, essa é exatamente a oração que Maria Dulce recitou alguns minutos atrás. You see, we not only we get into the exactness of Alma Pura Shuddhatma, but you look at each one here and you say Shuddhatma Bhagwan. You see, so you say Isabel, Alma Pura Deus, Shuddhatma Bhagwan, Anna Maria, Shuddhatma Bhagwan. You see, Alma Pura Deus. You see, in other words, you're not Deus right now, but in 1 or 2 lifetimes, you are going to become a Deus. Complete. 1 or 2 more lifetimes, you see. Então, você vê a outra pessoa e fala alma pura Deus, né? Você vai vendo as pessoas e fala alma pura Deus. Você não é alma pura Deus agora, você não é Deus agora, mas você se tornará Deus em mais 1 ou 2 vidas. My friends, each one of us, and there are about 35 of us here in this satsang, if each one of us are going to become Deus, Paramatma, in 1 or 2 lifetimes, then why don't we just go ahead and start our salutations right now? This is out of millions and millions of lifetimes. Now, we're all going to be that, you see. So begin now. This is the opportunity to begin now, you see. Então, ele está falando, se a gente vai se tornar Deus daqui 1 ou 2 vidas, por que não iniciar agora as saudações, né? Porque depois de milhares e milhares de vidas que a gente passou, agora a gente está em caminho de se tornar Deus. E por que não fazer essa saudação agora? And it is the same Alma Pura that is going to become the Alma Pura Deus. It's not going to be anybody else. You see, in other words, if I hurt you, if I hurt Isabel, if I say something that is hurtful to Isabel, then if I do pratikraman, if Shuddha does pratikraman, then I am saying, hey Shuddhatma Bhagwan, oh God, oh Lord God, please forgive me. That is not my intention. That was never my intention. It happened, you see. So even the pratikraman, involves and invokes the Deus, the Bhagwan, the Shuddhatma Bhagwan, you see, in each one of us, you see. Se você ferir alguém, você vai fazer o pratikraman, você vai falar, oh, Dada Bhagwan, me perdoe, eu não queria ferir essa pessoa. Então, você está ali na presença de Deus.
Yeah, so, we really need to, especially the ones that we have hurt badly, in other words, that have been hurt badly before the Gnan Vidhi, if you remember anyone, you don't need to feel guilty. You don't need to feel bad. You just need to be aware and say, hey, Shuddhatma Bhagwan, Alma Pura Deus, please forgive me, Então, se você feriu alguém profundamente, você não precisa ficar arrependido, você ficar, se sentir culpado, você só vai pedir perdão, você vai falar com ele, oh, alma pura, Deus, por favor, perdoe-me. So you see, this is the higher level. This is a little bit higher than just saying Alma Pura, Alma Pura, Alma Pura, Então, esse é um nível mais elevado, é um pouco mais do que falar apenas alma pura, alma pura. But they are going to, each and every Mahatma is going to end up becoming a Deus, you see, and then get liberated. Deus and liberate, liberate and liberate out of this universe, you see. And we recognize them right here in front of us in this satsang, you see. Alma Pura Deus, Marlus Arushu, you see, Arushu, Shuddhatma Bhagwan, very commonly just say, hey, Shuddhatma Bhagwan, the moment you invoke that, it literally sends such amazing energies, silent energies to the other human being, you see. Então, é exatamente isso que a gente vai se tornar, né, na próxima vida, que é o Deus. E no momento que a gente está aqui no satsang e vê as pessoas e fala, ei, Shuddhatma Bhagwan, você está emitindo a pessoa também percebe e sente essa energia de Deus. Before the Gnani Vidhi, we were searching for one living God. We would go into a church, we would go into a temple, we would go into, a place of worship, and we would, we'd look at and say, oh my Lord, where are you? Where are you? And now we have so many in front of us, you see. Então, antes do Gnani, a gente, nas nossas religiões e as igrejas, buscando esse Deus vivo, né, esse Deus externo. E agora aqui a gente tem todos esses deuses diante de nós, que são os Shuddhatma Bhagwan. How does it begin? It begins with very simple mantra. It's a mantra. It is the ultimate mantra. You see, ultimate mantra, and that mantra is Shuddhatma Cho, eu sou Alma Pura, Shuddhatma Cho, you see. E como que isso se inicia? Com esse mantra, né, que é o Shuddhatma Cho. You say, I am pure soul is going to complete the journey. It doesn't require any other sentence. You see, it doesn't require any other sentence. It is it is the final mantra that will accomplish everything. You see, this simple words, eu sou alma pura, accomplishes everything. You see? Então, eu sou alma pura, não demanda mais nenhuma outra palavra. Ela conquista e realiza tudo. Eu sou alma pura. You see, Paramatma, absoluto alma pura, is Deus. You see, Paramatma is Deus. Shuddhatma is our current state. We are no longer the ignorant ama. No longer ignorant amas, all around, ignorant ama. Oh, bad, no good. What will I do? All of this over. It's over forever. It's over, you see. Então, agora a gente é alma pura. Não existe mais esse, é bom, é ruim, não mais. Isso tudo acabou. O Paratma, ele é Deus. None of this, I hate doing this, or I don't like this, what do I have to do? None of this, sense feeling of depression or, anger or
pride or deceit or manipulation or none of this, you see. You've become completely free from this complex that is an ocean of pain, you see, and it's an ocean of pain. This, you lift it up so beautifully in just the Gnanvidi, that is the wellhead, online Gnanvidi, 20 minutes, you see. Então, todo esse manipulação, mentira, desse complexo da mente, fala e corpo, a gente está livre disso. Você foi levantado, você está acima disso, você foi... And like every Mahatma in Brazil, is going through exactly what Joni is going through, Everything else, somebody says, no, Joni said it so beautifully, it's so lovely, it's so easy. Well, that is exactly, that's exactly how easy it is, you see. Liberation is very easy. Então, exatamente o que o Johnny disse de forma tão simples e tão fácil. Todos os Mahatmas vão passar pelo mesmo caminho, é tão fácil. Liberation is easier than making a sandwich, you see. Liberação é tão fácil como fazer um sanduíche. I mean, for making a sandwich, you'll have to, you will need so many different things, you see. Liberation, all you need is Gnani. All you need is a Gnani, you see, that's all. Então, o sanduíche precisa de tantas coisas e liberação não. O que você precisa é só do Gnani. All you need is the ability, is the willingness to listen, and I remember Isabel was listening for so intensely before her Gnanvidi. She was listening and she was listening, you see. Então, o que você precisa para liberação é só a boa vontade, a vontade de ouvir. E o Shuddha diz que lembra que antes do Gnanvidi, a Isabel ouvia. Yeah, and now it's happened, you see. Now it's happened. Now, agora está acontecendo. Now it's the 5 agnas, you see. Now it is this vision, because without this vision, it's already happened. It's already, Alma Pura is not something that you have to remember, right? You have to remember that I am pure soul, yeah? Então, eu sou alma pura é algo que já aconteceu. Você tem que lembrar que você é alma pura. Do you have to remember? Do you have to keep on saying, oh, it's Alma Pura, it's Alma Pura, you see? Você tem que se lembrar de eu sou alma pura, eu sou alma pura. It's like, that will be like Michelle saying, I am married. She doesn't need to remind herself that she is married, É como a Michelle tem que falar e se lembrar ao tempo todo, eu sou casada, eu sou casada, eu sou casada. It just happened in church one day and it's over. After the wedding is over, then you don't keep on dancing in the street. I'm married. Então, aconteceu um dia na igreja, ela se casou e aí ela não sai dançando na rua, eu sou casada, eu sou casada, eu sou casada. Yeah, it's happened, Então já aconteceu. It just happened. And this is called the ultimate, you've all heard about Amazing Grace, you see. Amazing Grace is a song with the Lord, right? Amazing Grace, right? You've heard of the word in the song, the Christian song called Amazing Grace, Marcia? I don't remember, should. Okay, next time, and I'm not going to tell you about it in this satsang, we'll talk about it. Diana Ross and a lot of very famous people have sung it, you see, it's called Amazing Grace, you see. Hallelujah. I don't know. But anyway, perguntando se que é uma graça fantástica e que tem até uma música. Ele me perguntou dessa música, eu falei que eu não sei. It's a very famous Christian hymn, but what the ultimate amazing grace has happened, you see. The ultimate amazing grace is
is happened. I'm no longer Margarita. Margarita is this lady. That's it. I'm done with Margarita. Margarita is a file, right? Margarita is a file. I'm not Margarita. Margarita. Graça final, ela já aconteceu, essa bênção final, ela já aconteceu. Eu não sou mais a Margarida, essa senhora. I'm not Margarita. Are you Margarita, Margarita? Eu não sou Margarida, você é a Margarida, Margarida. What does she say? Alma Pura. What did she say? I'm a pure soul. Who Shuddhatma. Say, Shuddhatma. Shuddhatma. Repete, Shuddhatma. 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 You know, and this is, we take a little break. Let's take a little break and then we come back. Yeah. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e aí a gente volta. Yeah, 5 How long do you want to do? 5 minutes, so shall I? 5 minutes? Yeah. Yeah. Então, 5 minutos de intervalo e a gente já volta. Yep. Margarida, deixa eu te contar a notícia, eu vou ser vó. Como assim? Como assim? Gente, linda! Parabéns! Parabéns, Márcia! Delícia, né? O sonho da Marcia era ser vó. Tô numa alegria sem fim. Eu sabia que eu ia ficar feliz, mas eu não imaginei que era tanto Margarida. Aí eu fico vendo fotos dos seus netinhos e fico louquinha. Lindo demais, né, gente? Nossa, adoro criança. Muito bom. Márcia, parabéns, querida. Obrigada. Você está como co-host, é só você que está como co-host, não é isso? Eu pedi o Shuddha para me colocar para ajudar a silenciar o pessoal. Quer que eu coloque alguém? Deixa eu falar para você. É porque esse Redimi aí é Ronaldo. Ele não soube colocar o nome dele, aí você pode colocar o nome dele. Você não pode renomear, né? Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui. Assim, Redimi o nome. Deixa eu ver se ele ainda continua. Tá aí, ó, Redimi, tá vendo? Isso, aí ele tá fazendo assim. Vi. Aí, por favor, renomeia o nome dele aí, Ronaldo. Ronaldo. Obrigada, viu, meu amor? De nada. Márcia, vó. Então, esse é um Mahatma também, né? Ele já recebeu a bênção. O Ronaldo. Ai, que bom. E é nosso primo também, meu e de Roberon. Aí... Essa família também está cheia de Mahatma, benza a Deus, né, gente? Vocês têm que passar o ensinamento para a gente, porque eu ainda não consegui levar um membrozinho da família. Ai, não. Eu mando Márcia, assim, sutil, mas não consegui não, gente. Minha filha mais nova quase foi, mas aí ela voltou para trás. Eu falei, tá, sem insistência, já diria dada, né? Você coloca ali. Só que eu tô do outro lado, então... O que você ia falar, Margarida? Pedro tem 5 meses, né? Ai, que delícia! Pedro veio muito assim, com a ajuda, eu pedi muito a Niruma, né? Mas quando eu começo a cantar da Bhagavan, ele dá um sorriso, eu tenho um banho do Dada, aí vou na frente, eu levanto o olho. Ele pode estar sério como for, mas ele começa a dar aquele sorriso tão lindo. Aí eu canto, aí eu boto ele na frente do banho, ele olha assim, aí dá aquele sorriso. Eu fico assim imaginando, né? Eu digo, meu Deus, por que ele sorri tanto? Então, quando eu começo, ele faz assim, aí começa a sorrir. Sua filha também recebeu o Gnani, não recebeu? Não. Não, achei que ela tivesse recebido. Não. Ela fica participando dia domingo da Satsanga que eu faço, né? E Pedro fica tudo no meio. E Achei que ela
E é desse, achei ele bonito, foi João Lucas. Pronto, foi até ontem, de manhã, né? Fazendo charanga, ainda não viram, não. E ele cantando, né? O Trimantra junto comigo, olhando para mim cedinho e rindo e cantando. Eu achei tão lindo. Eu digo, olha para ele, isso que a gente fica, né? Muda. Eu tô doida pro bebê nascer porque tem a canção de Niná, né? Aquela canção de Niná, né? Aí eu tô assim, como é que eu vou colocar sem ser intrometida, né? Porque também não podemos intrometer. Bota lá Tem referências. na barriguinha dela já para escutar, porque já escuta. Pode, não tem como, porque minha filha ela mora em outro lugar, tá cada um num canto. Oh, meu Deus, eu falo que é para treinar desapego, né? É, desapego mesmo. Ai. Treinar mesmo, né? Falar em desapego. Santana, você está muito calado. Tô vendo vocês aí. Você está muito calado, Santana, você que agita. Manda ele dar o sorriso, porque Santana já fala sorriso. Já estava acompanhando vocês aí. Tá tudo Boas bem novas por aí? aí. Como? Tá tudo bem por aí? Tudo certinho. Então, Santana conseguiu com a filha dele, né, Santana? Não foi ela que recebeu, não foi isso, sua filha? Eu tenho, na realidade, da família tem dois, né? Tem minha irmã e a minha filha. Oh, que bom, Santana, parabéns. Coisa boa. Que idade que tem sua filha? Vamos ampliar agora para o próximo. Mais humana vai fazer também o Gnani no próximo, online. Sua filha tem que idade? Que ela está com 18 e está estudando medicina. Oh, que bom, fez 18 e recebeu. Porque eu acho que tem que ter 18, né? Tem que ser maioridade, né? Não é? Uhum. Sim. Que legal, parabéns, Santana. Pois é, gente, vocês têm que me ensinar. O que você falou, o que você fez, como é que é? Elas... Eu preciso fazer um benchmarking aqui, gente. Essa Márcia é uma graça. Como é que é? Me Ensina aí, Santana. Compartilha comigo. O que eu costumo fazer, né, com os familiares, pessoal, colegas e amigos, é sempre bater um papo sobre o Acre e compartilhar algum livro que é legal, né? E daí tem um livro que eu acho muito bacana ali, que ele é bem simples, e normalmente chama a atenção das pessoas, os dois, né? É a Ciência do Karma, que todo mundo que é espiritualizado quer saber um pouco mais, né, sobre a questão de karma e tudo mais, né? E a culpa ali é de quem sofre. Esses dois livros eu costumo sempre distribuir e tal. A culpa de quem sofre é bom. São livros bem legais, né? Todos tudo que acontece é justiça. Esses três eu gosto muito, particularmente. Eu gosto muito. Bater um papo com o pessoal, eles acabam se sentindo atraídos e acabam fazendo. Né? Como que é o outro do karma? Você falou? A Ciência do Karma. A Ciência do Karma. Não li esse, não. A Ciência do Karma não li, não. Mas é interessante, porque olha o que quer que aconteça a justiça. Esses três aí são legais. Né? Pois é, mas eu peguei uma briga muito grande com esse A Culpa é de Quem Sofre, viu? Bebê, então não sofra. Não sofro mais, não. Tudo bem, não sofro mais. Mas passei nesse estágio, Santana. Tá aí, quando eu for visitar minha filha, eu vou levar um livro e vou mais difícil, lá, viu? Né? Falar com palavras. Eu gostei da tática. A culpa é de quem sofre, aí fica olhando assim para mim. Uhum. Vou esquecer um livro lá. Boa ideia, viu, Santana? Às vezes, eu quero falar sobre esse livro, sabe, Santana? A culpa é de quem sofre, mas aí o relativo pensa assim, diz assim, menina, eu vou levar um tapa aqui se eu falar a culpa é de quem sofre. Muita gente não aceita, né? Quando a gente diz, fica assim, que história, né? E tudo que acontece é justiça. Então, é complicado. A primeira pergunta que eles fazem é, como assim a culpa é de quem sofre? Que é logo assim, né? Como assim? O cara fez lá tudinho, você ainda vem dizer que é culpa, que o cara lá aconteceu isso ainda diz que é justiça. Que tipo de justiça é esse? Que quando a gente fala para alguém a culpa é de quem sofre, parece que está debochando com o outro, né? Tipo, problema seu. Tem isso. Problema seu, a culpa é de quem sofre.
mas, na verdade, é preciso abordar de forma diferente, né? Quando a gente aborda, aí a pessoa entende direitinho. Mas se falar simplesmente a culpa de quem sofre, é um deboche, né? Por isso que tem que ter O Shuddha voltou. como vai falar. A Shuddha chegou. Okay, shall we continue? Yeah, sure. All right. Mas fazer o quê? Does anybody want to say anything before we A proceed? culpa é de quem sofre. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Oh, you see, the thing is about this purity of the self is extremely critical. You see, this purity of the self, Shuddha. Shuddha means pure. You see. Então, a pureza do ser, Shuddha, quer dizer puro. Yeah, and the purity of the self is extremely critical because it is not just a word that Dada has placed. Dadashri has given this in exactness to everyone. This Alma Pura, it's precisely because we are pure that he has given us the word Alma Pura, you see. Então, o Dada, ele nos deu essa precisão da pureza, alma pura. Yeah, you see, if you just use the word ama, it's not going to work, you see. And that is why the Alma Pura, the purity has been added. And because that signifies, the purity signifies the separation. The purity signifies the separation. Então, se você falar apenas alma, não vai funcionar. A pureza, ela foi colocada aí porque ela quer dizer a separação. Por isso que a gente fala alma pura. Even with the intellect, we understand. Even with our intellect, we understand that this mind, this body, and these words are temporary, you see. And because these are temporary, I, who am able to see that, I am permanent, you see. Então, até o intelecto consegue ver que essa mente e esse corpo são temporários. They are temporary and Shuddha. Because they are temporary, the one who can see that they are temporary, you can see that whatever little Marcia did 2 days ago is not forever, it's gone, you see. So that whatever Marcia did and whatever Marcia is doing is over, you see. Therefore, that is temporary and you are the knower of it, and the knower is always permanent, you see. Então, o que quer que o arquivo 1 tenha feito ontem ou anteontem, passou, é temporário. E aquele que vê e conhece é que é permanente. This is so critical. This is so critical that even if, say, Marcia did something horrible, you see, Marcia, something horrible was done by Marcia, you see, and even the whole world will say bad, bad, bad. Even in the world will blame Marcia. Marcia is no good. Marcia is no good. Even at that time, you should not miss your established awareness of Eu sou Alma Pura. This is very important, you see. Então, a Márcia pode ter feito algo terrível e o mundo inteiro pode culpá-la. Ela foi ruim, Até naquele momento, ela deve dizer, eu sou alma pura. And not only that, you should not even believe that I have done anything bad. You see, this is the critical part. You see,
even the world may blame you, the newspaper may print all kinds of I'm negative. my goodness, Shuddha. What did you say? What an example. Well, I'm sorry, what did you say? I just said, "I my goodness, Shuddha." Your example that the world, the newspapers, oh my God, is this a prediction? Stop and Shuddha. No, wait a minute. This is very critical. You see, and you're already saying, oh my God, you can't say, oh my God. This is the reality of our world, you see. If you don't want me to use you as an example, we will use Maria Dulce, or we'll use Verbinia or Michele, No, I just want to know if it is a prediction. It's not a prediction. This is Dada's words, okay? We're sharing Dada's words. Então, ele está falando que mesmo que algo muito ruim aconteça e saia em todos os jornais, até naquele momento, a Márcia deve saber que é alma pura. Aí eu falei, ai, Shuddha, para, isso é uma previsão. Aí ele falou, não, eu posso usar outra pessoa como exemplo, são as palavras de Dada. You should not even for 1 second believe that I have done it. This is the critical part, you see. Então, a gente não deve acreditar nem por um segundo que eu fiz, e essa é a parte crítica. Or that some impurity has come into me, you see. Que alguma impureza entrou e está em mim. Or, why did this happen? I'm a Mahatma, this cannot happen, you see. Ou então, por que isso está acontecendo? Eu sou uma Mahatma, isso não devia acontecer. No. This is not the science. The science is you have this. This is how pure you are. Your purity is unstainable. It cannot be stained by anything that has happened or that will happen. Então, essa é a ciência, e você não pode ser manchado por nenhuma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. This is because he has given you the Alma Pura. He has placed you in the Alma Pura. But if you say, oh my God, what happened? This is horrible. I cannot now live in this world. I cannot face the world. I cannot go out, etc., then you will be affected. So this is extremely critical. This satsang of Dada that about Alma Pura is extremely critical to understand what this purity is all about, okay? Essa satsang de Dada, falando sobre a alma pura, pureza, ela é crítica, ela é crítica. Então, do que acontecer lá na frente, você sempre deve saber que você é alma pura. If you don't move out of your purity, if you stay in your purity at that time, you see, with the 5 agnas, you see, because the 5 agnas will help you remain in your purity. Então, se você não sai da sua pureza e permanece ali na pura, if you remain in your purity, then this event will come and leave, you see, and these events will come and leave. Just that which is temporary will leave, that which is eternal will remain with you, you see. Então, se você permanece na sua pureza, esses eventos vão vir e vão passar. Eles são temporários. This kind of purity you have to say, you see, if you cannot say, oh, Dada has made me pure, and how come this impurity happened? You see, if you allow that to enter, then it will get spoiled. You do not want to spoil this magnificent pure state that you have, that you are, you see, because that is exactly how it is. And I'm going to ask you, O Dada te deu essa pureza. E se no momento que uma situação difícil acontece, você diz, ai,
como que isso impuro pode acontecer comigo? Você não pode desperdiçar essa pureza que foi dada a você pelo Dado. Why? Because you see this, you have become the self, and the non-self is subject to the effects that were created in the past life, you see, and you have to see it in exactness. You have to see it first before you can experience it, you see. Então, você é o ser, e o não ser, você tem que ver que eles são efeitos da vida passada. Você tem que ver com essa exatidão no lugar do ser. You see, that is why this word Shuddhatma, the Shuddhatma. Shuddhatma is one word, by the way. Shuddhatma, you see, Shuddhatma. Let me write it down. I think you all know Shuddhatma, right? It's in your Charan Vidhi. Shuddhatma is one word. It is a combination of Alma Pura would join, but in Gujarati it is one word. Shuddhatma, you see, Shuddhatma. Então, em Gujarati, alma pura quer dizer Shuddhatma, uma única palavra. Now, Shuddhatma is a very scientific word, you see. And it is the liberation of a human being is through science, not through beliefs, not through understanding through the intellect. It is through the scientific approach. It is the science, you see. Então, a liberação do ser humano, ela é através da ciência, não é pela crença, não é through the belief in, what was the other one you said, Shuddha? The liberation of human being is not through beliefs or through intellectual understanding of all of this. This is through the experience. You see, this liberation is happening, this experience. This word, Shuddhatma. A liberação, ela não é através da crença, nem é através do intelecto pelo entendimento. Ela é através da experiência pela ciência. Yeah. What is it that happened to you or I this morning? Anything that happened, what part of is real? You think of something that happened this morning, or I think of something that happened this morning. What part of that is real? None, right? Então, você pensa em algo que aconteceu hoje pela manhã? Qual parte disso é real? Yeah, you see, the only real part is that what happened this morning, you and I were present, at that time, and now that part is over and you and I are here now, you see. So the real is our awareness of this, not what happened, you see. Então, o real é essa nossa consciência de ver o que aconteceu. You see? Então, agora nós estamos aqui presentes. Yeah. And the tendency is to get lost in what happened this morning, especially if something happened. And especially if it's something very bad that happened, you can't get rid of it. Oh, why did it happen? Why did it have to happen? You see, you get lost in there. E a tendência é você ficar preso no que aconteceu. Por que isso aconteceu? O que aconteceu? You see? So the ability to see, the ability to experience this, the experience of the Shuddha state, the pure state that I am, is everything. Really, it is everything. Also, Alma Pura, who Shuddhatma Chu, is the awareness and is the application of everything after the awakening as the self, you see. Então,
The experience of the self is everything. Everything else is temporary, changing, relative, you see. Então, a experiência do ser, ela é tudo, né? Tudo mais, ela é temporário, vai passar. Why is it that you are not able to let go of something that is bad that happened? You say it happened because why is it that you are not able to let go of something that happened 10 years ago, 5 years ago, 1 year ago? Why is it that you are not able to let go of it? Just it's over. Why are you not able to let go of it? Então, por que você não consegue deixar ir embora algo que aconteceu há 10 anos atrás? Por que você não deixa isso ir embora? The answer is very simple. You are not focusing on the purity of the most important presence that is there. If it happened with another human being, you are missing the Alma Pura in that. You see, you are connecting with that which by its very nature is prone to impurity. What is this impurity? What is this impurity? It is relative interactions are impure. Nothing is really impure. It is just relative interactions. Então, por que você não consegue deixar passar essas coisas? É por causa dessas interações do relativo, que são interações com impureza. Porque tudo no relativo é impuro, porque está misturado. You're walking on fine, good ground, but all of a sudden your foot slips and it touches a dirty puddle, water with mud in it, you see? Yes, it does então, this. Você está andando ali na terra e você dá passo numa poça d'água. Do you keep on? Do you keep on saying, the rest of the walk is beautiful. Do you keep on worrying about what happened with the foot? E o resto da caminhada é linda. Você continua pensando o que aconteceu com seu pé ali na poça d'água? You come home and you just take a shower, or you clean the shoes and you just put everything, wash off the clothes, and you're done with it, you see. Então você vai para casa, toma banho, lava o sapato, põe ele lá e vai embora, passou. Yeah, the exactness, and you're back to your own purity. You say, oh, I'm fine, I'm clean, E aí você está de volta para sua pureza. Eu estou bem, eu estou limpo. And so it is with every human interaction. You see, with every human interaction, it is the impurity the impurity and the connection is with that which is part of the impurity. You see, you don't realize that it has got nothing to do with you. You're still trying to kind of improve it. Oh, it should not have happened. Oh, I'm so sorry. This and that. Hey, who are you in all of this? You see? Então, essas impurezas são todas das interações do relativo, né? Que acontece com as interações do relativo. Shuddha, I missed some words. The impurity is the vision from being stuck in the relative. If you are, the relative. Now, when the word impurity does not apply to the relative vision, you see. Então a impureza a pureza não se aplica no relativo. Because you see, when you say it's relative, there is nothing called pure or impure there. You see, it's just relative. Então não tem nada de puro ou impuro ali, é apenas relativo. You see, it is. Sorry, Shuddha. You have said before that the interactions of the relative, they are impure because we are mixed and we believe. Yeah, right? It's the slipping into the relative makes it impure. But you see, if you see it as relative, it's not impure.
Então, o que faz impura é você escorregar e se misturar ali com o relativo. Mas você vê e você ser aquele que vê e conhece o relativo, isso é o puro, é a pureza. If you become Marcia, then it appears bad and good. You see, if, it should have been this way, it shouldn't have been this way. But if you have stepped away from Marcia, what difference does it make to the Alma Pura, to the pure one? You see? Então, se você se torna Márcia, aí você fala, ai, por que aconteceu desse jeito? Por que aconteceu daquele jeito? Mas se você está na alma pura, Marcia is tricky. She likes it this way only, and she doesn't like it this way. And you cannot say Marcia's vision is relative. You see, Marcia's vision is tainted. You can say Marcia's vision is tainted, or is mixed. Sorry, is stained or mixed with lack of light, mixed with lack of light. But your vision is associated with purity only. I'm pure, and when I say this is relative, I'm done with it. There is nothing to say this is pure or impure, is there? Então, quando você vê o relativo, não tem nada que dizer que isso é puro ou impuro. Você está ali como quem vê o relativo, aquele que vê e conhece o relativo. A Márcia, se ela se mistura, a Márcia, às vezes, ela tem a visão manchada, que foi o que ele falou, tem a visão manchada, às vezes, porque dá uma misturada ali. If you're going on a road, on a highway, all right, and you're going on a highway, you're going in a car in a highway, you see, and now initially outside there will be the city, you see, the city, the buildings, city buildings, etc. Then after it goes out of the city, then there are farms, right? So you see farms, you see, all right, and then after a while there will be some dense forests. Ok, então é como se você pegasse uma estrada e aí no início da estrada você tem uma cidade, tem os prédios, outra cidade, tem os prédios e depois de um tempo tem as fazendas e depois de um tempo tem as florestas. And then in the forest, you see, when it comes to the forest, you just see that, oh, it's a forest now. There is a dense forest, that's all. Do you have to worry about Fiji? You've seen it as a forest, you're done with it. But if you get into the forest, you're going to get completely twisted. You're going to get completely twisted. Oh, where am I? What is going on? You see? Então, se você passa pela floresta, você vê a floresta, você está bem. É a floresta. Mas se você entra pela floresta, aí você vai estar completamente intricada ali dentro, né? Emboladinho ali, perdido. Marcia, eu posso fazer uma pergunta? Shuddha Margarita wants to make a question. Okay, Margarita. Tem aquela parte do Charan Vidi que diz assim, minha matéria é de tal forma que eu sou totalmente pura, eu tenho conhecendo infinitos objetos a serem conhecidos, fases infinitas surgem, no meio de todos eles sou totalmente puro. Então, essa é a matéria da alma pura, que é totalmente pura? Ou Ok. Let me think how I'm going to translate that. Okay. Shuddha, there is in the Sharanvidi a sentence that it says, this matter, minha matéria é tal coisa. I need a help with it says, this matter is totally pure. Minha matéria é tal que eu sou totalmente pura. This matter, I'm totally pure. I don't remember by heart the Portuguese, I forgot. Minha matéria é tal que eu sou completamente pura. E aí, alguém escreve para mim essa parte de Sharanvidi para eu traduzir, por favor? Should I ask someone to translate? Because let Margarita read that sentence in Charanvidi I should take mine, yeah. What is the exact sentence?
What is the sentence, Ma? And what is the question? Margarita, she wants to know if it is about the matter of the pure soul. If this purity, it's about the soul. Yeah, right. Absolutely. I think she may be referring to, but I need to be more precise. I need to know what she's speaking about. If she's, it says in knowing right. infinite objects to be known, infinite phases arises, and among all of them, I'm total and completely pure. Absolutely. You're right. Absolutely. In knowing infinite phases. So you see, the knower continues to know so many phases, so many situations that arise in the relative state, you see, in front of the inside. When you're seeing you're inside the car only, but you see the city, you see, and so the phases of the city arise, you see, and then the knowledge changes to, oh, now these are farms, you see. So the phases and the situations of the farm arise, you see, the farm, this. Então, se você está no carro, né, você está ali no assento, você passa pela cidade, as situações, as evidências ali da cidade surgem. E se você está passando pela fazenda, as evidências e as circunstâncias ali da fazenda surgem. Yeah, and then the situations of this the forest arises, is the forest, but the knower continues. If you just see this, if you see this as that is being known, it was a city, now farm, now the forest, then again there will be the farm, and then there will be another city, you see, another town, etc. So these, in knowing, you're knowing that this, so that is to be known, and you are as long as you're the knower, you're absolutely pure. But if you get involved into it, oh, this city bad, so many favelas, this farm no good, it's not raising the right crops, then you are involving yourself into it, or in the forest. Quando você passa pela cidade, vê a cidade, você está naquele assento de quem vê e conhece, então você vai passando e até chegar pela floresta, você apenas vê, mas aí você está separado, você está como aquele que vê e conhece, mas se você se torna engrosso e misturado, vê a cidade e fala, olha que cidade cheia de favela, nossa, essa fazenda, que sementes terríveis, começa a dar, né, as opiniões. E aí, se você se torna engrosso, aí é impureza. Yeah, so the Gneya is that which is being known, and Gnata is the knower, you're the knower, you see. And as long as, as long as you continue to know, without getting involved in it, whether you get involved or whether you not get involved, your purity is not affected. You continue as a knower, you're completely pure, you see. So you're right, your purity is not modified by no matter what Margarita does, you see. Então, a sua pureza, ela não é modificada, não importa o que a Margarida faça, uma vez que você é aquela que vê e conhece. Então, ele estava falando que Gnaya aquilo que está, é aquilo que é para ser conhecido, e Gnata é aquele que vê e conhece. Yeah, so your purity is not modified by whatever Margarita does, thinks, or says, you see. Então, Gnata é ver o que quer que a Margarida pense, fale ou faça. But you see, but you need to remain aware that Margarita said this, you see, Margarita is, palavra all the time, Margarita, not Alma Pura Shuddhatma, you see. Your purity is not
is never affected, you see. You know, some Então, person. Margarida é aquela que fala, usa as palavras, nananana, e eu sou aquela que vê e conhece, Margarida. Yes, the purity is who you are, and to keep it simple, by the way, that sentence is part of the Gnan Vidhi, right? It is the is one of the very important sentences in the Gnan Vidhi. After the separation has happened in the Gnan Vidhi, that is when Dada makes us say this, Ananta Agneyo ne janvama parinameli, Ananti avasthao ma, you know, whatever may be the situations, infinite situations of Shuddha, I am completely and absolutely pure, you see. You know, so yes, you sit down to have dinner, you get, this, you become Should I affected. need to translate? Yeah, sorry. Ok. Então, essa parte do Shanambidi, ela é muito importante, porque é o que o Dada fala, que eu sou aquele que vê e conhece, né? Que foi exatamente que está no Shanambidi. Yeah, Ananta, these are infinite gnays. There are Ananta, infinite gnays, infinite things to be known. Infinite. Ananta quer dizer infinitos objetos a serem conhecidos. Being known, even the very simple, you think you're sitting down for dinner, you say being known, and the plate comes in front of you and there is 2, 3, 4 types of food there. And you can just, even before you take the first bite, you see, so many things that are being known can affect you, you see, sound of the food, the look of the food, the plate, the cutting, the conversation around the dinner, etc. All of these things are gneya, you are the knower of these things, you see. Então, quando você assenta para poder desfrutar de um jantar, muitas coisas têm que ser conhecidas. Então, é a forma da comida, é a maneira como ela é colocada, os pratos, o cheiro, as pessoas que estão em volta, a conversa que se faz. You see, the food goes on the tongue, you are this, there is an effect, you're the knower, there is, you ask for the salt, there is the knower, you see, everything is just knowing is happening. Somebody speaks to you while you're having dinner, you're the knower. But you see, the situations are continuously changing. The situation of Santana is changing at that time if he's eating dinner, you see. But despite all of this, even after the dinner is over, whether Santana became completely involved in the eating or whether he was knowing, he is still absolutely pure as the Alma Pura. Santana ate the dinner in a hurry or he ate it quietly, you see. Então, mesmo que o Santana está ali sentado e comeu devagar ou comeu rápido, ele ainda é absolutamente alma pura. Mesmo que ele tenha misturado ali e desfrutado, né, como absorto na comida ou apenas observado, ele ainda é alma pura. Então, tudo que acontece ali durante o jantar é algo a ser conhecido, a ser visto. Nós somos aqueles que veem e conhecem. Yeah, you see, so Santana will get affected, by the kind of food he is eating, but you are the blissful knower of it all, You, Alma Pura, I also Alma Pura, is completely knower, you see, knowing. Então, Santana pode gostar ali daquela comida e estar desfrutando, mas você é aquele que vê e conhece, aquele que vê e conhece e vê o que o Santana está comendo. Yeah, you're the blissful knower, you see, and this o bem-aventurado que conhece. And this purity, and it comes back to the purity, and thank you, Margarita, for pointing this out. The purity is your most precious thing, you see. Whether the dinner was pleasant or it turned out to be unpleasant, those are evidences,
external circumstances and the circumstances of the mind and circumstances of the body coming together, and these are all part of happening. You see, this is happening to the Santana complex, and you are pure, in from always pure, ever pure, completely pure. You see, this is the beauty of the Alma Pura that has begun in each one of us. You know, this Não, is. Hmm? quer o Santana esteja desfrutando do jantar ou não, a beleza é que ele é aquele que vê e conhece, é a pureza. Sempre vai ser pureza. E isso acontece para todos nós, é esse assento daquele que vê e conhece. And and the same goes for not just, the dinner and the eating is one example, but it is all activities of this body. You see, all O exemplo da comida foi apenas um exemplo, mas são todas as atividades desse complexo, dessa mente e corpo. all activities of the body, of the mind, or this body acting with another body, like a companion. You're now, you're with another human being, and you are doing something together. You see, and different situations will arise in the process, but you are completely pure. Yeah, circumstances, external circumstances and internal circumstances are continuously happening. Internal circumstances with involvement is called a situation, you see. Então, mesmo que você esteja com alguém, com um companheiro ali, as situações vão mudando. Então, circunstâncias internas e circunstâncias externas. Você é aquele que vê e conhece. Yeah, you see, it's a situation, avastha, a situation is a situation called avastha. In other words, Santana got involved, or Joni got involved into it, and so it's now we are with another human being, and it's all a situation. And, you think Alma Pura you're not aware of the Alma Pura. Alma Pura is always present in absolute purity. And in each one of us, it is present. At the end of it all, that, by the time it's over, you say, okay, I'm aware of what happened. I know what happened. I know what happened. The person Então, will say, mesmo que ali na situação você se envolva, mais tarde, em algum momento, você como aquele que vê e conhece, você vai perceber, você vê que eu sei que isso aconteceu, eu sei que isso está acontecendo. Yeah, you see, and this is the beauty of it. The purity is associated with an amazing amount of detail, you see. Amazing amount of what? Of detail, if in other words, whatever you want to know, you can know. Whatever the purity, Alma Pura knows much more than what Marcia knows. Oh, yeah. Thanks God. Então, a alma pura, ela conhece muito mais do que a Marcia sabe, né? E ele está falando que a alma pura, Shuddha, what did you say before this, that the alma pura is associated with amazing amount of awareness and a alma pura, ela é associada com uma quantidade enorme de consciência e de conhecimento. Remember, I'm the one with infinite knowledge, infinite knowledge, infinite vision. Então, para lembrar que eu sou aquele com conhecimento infinito e visão infinita. It is by becoming Marcia or Hoberom or Isabel that your vision and your awareness gets limited. Então, é se tornando Marcia, Isabel, o Ruberon, que essa visão fica limitada. You're limited. It's happening to me. Why did he touch me? I don't like to be touched. Oh, I want to be touched. What difference? The thing is, you are the knower. Então, por que isso está acontecendo comigo? Não me toca. Eu quero que ele me toque. Você é aquela que veio. Você é aquele que veio e conhece. Who are you? Are you the body or are you the knower? You see?
Quem é você? Você é o corpo ou você é aquele que veio com isso? Yes. By being the body, you get severely handcuffed, limited. Então, sendo o corpo, você está preso numa algema. You know, you're not the body, and do not try to claim to be the body anymore. Otherwise, it's like going back into the prison again. You see. Você não é o corpo e não tente escorregar no corpo, porque do contrário você vai de volta para a prisão. You have just been released from the prison, and you said, "No, I like to get back into the prison again." Não. Você acabou de ser solto da prisão e aí se você fica envolto, sempre sai desse lugar daquele que veio e conhece, você vai estar de volta para a prisão. When you enter the prison, then you say, "I don't know what to do. There's nothing to do here." You see. E aí quando você está na prisão, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer aqui? And when you're out of the prison, you know that you don't have to do anything. You see. E aí quando você está fora da prisão, você sabe que não precisa fazer nada. Do you have to do anything? Nope. Not at all. E aí ele está falando, você tem que fazer alguma coisa mais. Eu falei, não, de jeito nenhum, não tem que fazer nada. Then who is going to do everything? Who is going to do Marcia's work? Scientific evidence. Yeah, right. Who is translating? Who is translating this Então ele satsang? está perguntando, quem é que vai fazer as coisas? Aí eu respondi as evidências científicas circunstanciais. Yes, scientific E aí ele circumstances. está perguntando, quem vai traduzir essa satsang? Eu estou falando evidências científicas circunstanciais. Scientific circumstantial Who evidence. translates? Who is translating? Huh? Vyavasit. Yeah, scientific circumstantial evidences. Yes. Yes. Scientific circumstantial evidences, and you and I are aware of these words, the words that are coming out. You know, we are aware. We are the knowers of the words, and we should be mindful of the correctness. Is this correct or is it not correct? You know, we know whether it was correct or not correct. You see, we are the knowers. Então, nós somos aqueles que veem e conhecem as palavras que estão sendo faladas. A gente tem que ter atenção plena no que está sendo falado. Yeah, and am I speaking? No, I'm not speaking. Who is speaking? Dada is speaking. Is Dada speaking? Where is Dada? Yeah, it's Dada is speaking. You see? Eu estou falando? Quem está falando? É o Dada que está falando? Cadê o Dada? It's Dada's energies. You see, this is a higher energy. You see. Então, a energia de Dada é uma energia muito elevada. This is a higher energy that is beyond this body, beyond this mind, beyond these words, you see. Então, é a energia elevada que está além desse corpo, dessa mente e dessa fala. There is something very special in here in satsang that, you know, that is beyond our selves, you see, beyond this relative self, you see. Então, tem algo muito especial nessa satsang que está além desse ser nosso aqui. Yeah, there is something that is happening that is beyond any faults. There are no faults here, you see. Então, é algo que está acontecendo que está muito além do falso. Não tem nada falso aqui. Faults exist where there is ego, you see. Então, o falso existe onde há ego. Those who are present in this satsang are not present here with ego anymore. They are just absorbing. Even Shuddha is absorbing the beauty of this gift of Dada, you see. Então, esses que estão presentes aqui na satsang, não tem mais esse ego. Eles estão aqui para poder absorver este conhecimento da Dada. Yeah, it's, you know, every word that is coming out, we seem to know it intuitively inside. With intuition, we know it's from the heart, we know this is correct, you see. E cada palavra que sai, a gente sabe pela intuição e pelo coração que essas palavras estão corretas. Yeah, it's, you know, liberation is no longer a theoretical word. It is, you know, it's with every satsang, it just lifts us higher and higher, more and more separate from
any connection with any ownership. The body is there. The body of Shuddha and Marcia and Santana is there, but the ownership is going away. You see, no ownership. You see. Então, a cada satsang, não, o corpo está lá, mas não tem esse senso de propriedade mais, de meu. Yeah, we just marvel at the way in which Dada's satsangs are happening, you see. Então, a gente apenas fica maravilhado que a satsang de Dada está acontecendo. We marvel at the beauty with which, Jyoni just in just simple sentences explain how easy it is now, for him, you see. Então, a gente fica maravilhado de ver com as palavras simples do Johnny, quão simples é para ele o que está acontecendo, né? Shuddhatma Bhagwan, Alma Pura Deus, Shuddhatma Bhagwan, you see. I see some new names, Elena Satamini, you see, some new names, but these... Vê alguns nomes novos aqui, Helena, Alma Pura Deus, Shuddhatma Bhagwan. Yeah, right, but you're all pure souls, beautiful pure souls. There she is, Elena Santamini. I see her. Hola, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Yes, yeah. Jai Sachidanand. Yeah. We welcome. We see Raflesio, of course, we are very familiar with him now. He, everyone, and others that, all names here, including Danilo, who is going to now take over the satsang in Gujarati for you, Então, agora o Danilo vai tomar conta da satsang em Gujarati para a gente. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Just say Ananta Gneyone Janvama Parinameli Ananti Avassaoma Hu Sampurna Shuddha Chu Sarvanga Shuddha Chu. Sampurna Sarvagna Shuddha. Yes, Sampurna. Jai Sachidanand. Dada Nyagna Maharaj Nihanta Haevahani Param Shakti Praptihu Rapta Prahadadani, yes. Let me get the Jai Sachidanand. Yeah, let me remain here. Let me get the absolute energies to remain in the Agnas of Dada. Beautiful. Yeah. So highest namaskars to each one of you. Shuddhatma Bhagwan, Alma Pura Deus. Let us begin. A cada de vocês, Alma Pura Deus. Tuvanya and Majo or Maho? Majo? Is that Majo? Am I pronouncing it right? Majo? Majo. Yes, Majo. Solange, yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Seema, Delvani, Jose, Naldo, yeah. Everyone, all of you. Michelle, Johnny, Anna Maria. Highest namaskars. Jai Sachidanand. Have it. Jai Sachidanand. Thank you, Marcia. Thank you. Thank you, right here. And Santana, thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.